Chúng ta tiếp tục học truyền gia bảo tới trang thứ 10. Hôm rồi chúng ta học tới quan hỷ, hạ thủ công phu tu thiền. Nếu được mừng rỡ, vui vẻ thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lười. Được mừng rỡ, vui vẻ rồi, cần phải xem các việc khổ sở như sanh, già, bệnh, chết của người đời đều là cái gương của ta để dụng công. Vậy tại sao dám lơ là? Hi, so today is October 2nd, and we're going to continue our lessons from last time. So we talked about how we have to be aware of life, aging, sickness, and then death, and how does that how being aware of that makes us live more happily in life. Thì cái quan hỷ đây khi nếu mình hạ thủ công phu, nghĩa là khi mình ứng dụng mình tu thiền một cách nó miên mật á, nếu mình được mừng rỡ vui vẻ thì tự nhiên sẽ thay đổi cái sự dụng công. Nên thường ngày mình ngồi thiền, mình đi thiền hành, mình dụng công, mình tu tập á, nhiều khi thấy nó mệt mỏi phải không? Nó đau nhức, nó uể oải, nó trong cái thời gian cho mau hết. Nhưng mà do chúng ta ngồi thiền mà chưa có nếm được cái mùi vui vẻ, đó là quan hỷ hay do lúc mình ngồi thiền đó. Nhưng mà khi mình ngồi thiền mà được cái niềm vui rồi đó, thì mình cảm thấy thích thú, sẽ đổi cái thái độ dụng công. Thường ngày phải tới giờ đợi nhắc lắc chuông, hay là tới ngày thứ tư mới về chơi để mới nhớ tu. Còn khi mình đã tu tập, có nếm được cái mùi vị vui rồi đó, thì khi ở nhà, ở một mình thì tự mình làm nên cái thời khóa mình tu tập. Một thời ngồi thiền ở đây 45 phút, thì ở nhà mình có thể mình ngồi tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi nữa. Mà mình tự mình ý thức mình ngồi chứ khỏi cần thầy nhắc hay là bạn nhắc nữa. Tới giờ là cho mình ngồi, gọi là thay đổi sự dụng công. Nghĩa là dụng công thường thì mình ngồi 45 phút mà giống như là một bữa ăn, ngồi giống như mình ngồi ăn uống đi chung nước vậy đó. Cái thời gian nó qua rất là nhanh. Do mình ngồi thiền mình thấy có nếm được cái mùi vị vui, mình thấy cái sự lợi ích của ngồi thiền. Ngồi thiền là mình bồi dưỡng thân và tâm của mình, cho nên mình ngồi cảm thấy nó an lạc, nó khỏe khoắn, nó vui vẻ, hạnh phúc. Từ cái đó thì mình có thể mình ứng dụng trong đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng thiền hết. Ở đây là ngồi thiền, rồi sau rồi cái mời với thiền sinh đi thiền hành. Thì khi mình đi thiền hành, nó mới đầu đi thấy sao? Người đi trước, người đi sau, người đi chậm, người đi nhanh. Nhưng mà đi một hồi tự nhiên cái tâm mình nó yên lặng, nó đi, nó điềm đạm. Một bước chân rồi đi thấy nó rất là an lạc, hạnh phúc. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình tu tập, mình dụng công, mình có niềm vui rồi đó, thì mình thấy những cảnh sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết ở những cảnh xung quanh ở bên ngoài. Như bây giờ chúng ta thấy cái cảnh lá rơi vào mùa thu rồi đó, chúng ta thấy cái cảnh chiếc lá nó rơi, chiếc lá mùa thu nó rơi xuống. Thì khi chiếc lá mùa thu nó rơi xuống, chúng ta thấy cảnh vô thường. Mùa hè thì nó còn xanh tươi, mùa xuân thì nó đâm chồi để lọc ra, mùa hè bắt đầu nó nắng, bắt đầu nó già đi. Tới mùa thu cái khí hậu, khí trời nó thay đổi, lá vàng nó rơi xuống. Có nhiều vị khi mà dụng công tu hành thì thấy chiếc lá rơi thì buồn ngộ. Bây giờ thì thấy nó rụng đầy luôn mà không thấy ngộ. Cho nên khi mình tu tập, dụng công thì mình thấy bên ngoài cảnh sanh già bệnh chết. Như ngồi trong pháp hội đây thì cũng có người trẻ, người trung niên, người lão niên. Thì lớn tuổi thì nó hay bệnh tật, ốm đau, nó đau nhất. Còn
chúng ta thấy cái đó là cái vui để mình dùng công mình tu nhiều hơn chút nữa. Nhìn bên ngoài thấy sự thay đổi vô thường, quay trở về nội tâm nỗ lực tu tập. Thì khi mình tu thì mình không dám lơ là, mình nghĩ có người ta vô thường, người ta chết, sanh già bệnh, người ta chết rồi, bây giờ tiếp nữa là sẽ tới mình. Một đi không biết vô thường nó tới mình bất cứ lúc nào. Có những vị tu hành mà giác ngộ, có cái chỗ sống rồi thì mới biết cái ngày mình ra đi, biết trước ngày mình ra đi. Còn giờ mình chưa biết đó, thì cho nên phải gắng mà tranh thủ miên mật, chẳng có lơ là. Do mình khi mình không có lơ là thì lúc nào mình cũng nếm được cái mùi vị an vui giải thoát, do mình tu tập. Yeah, so so Có hai phần đó. yeah, để cũng nhớ để cũng dạy. Bây giờ thì lặp lại Để làm sao để cái sự tu tập mình được nếm được cái mùi vị vui thì mình sẽ ứng dụng trong đi đứng nằm ngồi. So when you meditate, right? So there are many ways you can like achieve happiness in life, but we emphasize a lot about meditation, and meditation is one of the ways in order for you to taste sort of happiness or satisfaction, you know, a sense of calm and happiness. And you might not be able to understand it well when you're first meditating, but you know, like once you meditate well enough, then you'll be able to meditate sort of on your own without like reminders, right? Like in life, like you have to like wait for a bell to ring, or like you have to wait for a certain stimulus in order to remind you to do a certain thing. But the more you meditate, right, the more you're able to be on your own and sort of just like like at home, you know, you don't have to be reminded to be meditating. You can just be at the right time and just sit down. So here, when you come here to meditate, you're walking, you're sitting meditating, you're walking, you're standing meditating, right? Like it follows a schedule. It follows everybody, right? Everybody kind of reminds everybody else to do things. Like you see everybody else walks, you walk with them. So that's like a kind of a reminder. But the more you practice meditation, the more you can have control of when you practice meditation, such as at home. So you don't have to, so like it's only for 45 minutes. We do meditation here for 45 minutes, and you should be able to do that at home, you know, without reminders. And also, meditation is reminding and being aware of those four sort of stages of life, you know, like birth, aging, sickness, and then death. So meditation brings awareness to that. When you're just sitting and meditating, you're able to sort of just imagine like yourself like just going through those stages, right? Like being aware that your body is here, is right now under the consequences of those four stages. It's living on right now. You're suffering through it, and so when you're meditating, you're kind of focusing yourself back on those four stages of life. Kia là chúng ta cái phần kế tiếp đó là chớ nói làm vô ích. Nói và làm vô ích thì chớ đó là nó chớ là không nên, chớ nên nói lời nói và làm vô ích. Hạ thủ công phu tu thiền, chớ nói lời vô ích, chăm luôn việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm luôn việc vô ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao động, không có lợi lại có hại. Lại đem thì giờ quý báu thả trôi sông,
thật là đáng tiếc. Cái nói và làm những cái việc vô ích đó, thì khiến tâm mình tán loạn, tinh thần mình nó dao động, có hại chứ không có lợi. Cho nên mình đừng có đem cái thời giờ quý báu đó mình thả trôi sông. Thật là đáng tiếc. Thả trôi sông nghĩa là mình cho nó trôi ngày tháng, nó trôi một cách nó vô ích, không có lợi ích gì hết. Cho nên khi mình tu thiền là mình chớ nói và làm những cái việc vô ích. Yeah, so when you're meditating, right, you're in meditation, another thing you should be aware of is you don't want to say or do any unnecessary things. Things that are not helpful to you, or things that are not really bring you any good to you, so, or very harmful things also counts. So it's like sort of a leaf, right, from the sky that falls onto the pond, and you want to kind of stay still. You don't want to get like all the waves and the currents just to flow you away. And so those currents are like this disturbance, right? They want to carry you, but you try not to get too carried away by those. So you do not want any bad like actions or words try to disturb you, try to sway you away. So you don't want to do bad things or say anything that is unnecessary. Yes. Đó là khi mình tu thiền thì mình chớ có nói những lời vô nghĩa và làm những việc vô nghĩa. Thì cố gắng mình tránh những cái việc làm vô nghĩa để làm gì? Để mình cố gắng mình hạ thủ công phu tu thiền lo miên mật. Mình chớ để cái thời gian nó trôi qua vô ích. Cái nữa là chúng ta khéo điều hòa thân và tâm, như là body and mind. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu khi dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả. Đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh thần thơ thới rồi lại khởi dụng công, thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đường, để lừ đường lại khổ nhọc dụng công, thì những tánh mờ tối chẳng có lâm sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết. Thế là muốn mau mà trở thành chậm. Khi mình hạ thủ công phu tu thiền thì chúng ta phải khéo điều hòa thân và điều hòa tâm. Khi mình dụng công mình tu tập và cảm thấy nó mệt mỏi, nhọc nhằn, thì chúng ta nên đi bách bộ. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, như nãy chúng ta ngồi thiền đó 45 phút, khi mình xả thiền xong mà mình ngồi nữa thì nó sao? Cảm thấy nó mệt không? Cho nên mình đổi tư thế thiền, và mình đứng dậy mình đi thiền hành. Đi bách bộ, còn đây mình đi 20 minutes, 20 phút. Nếu mà ở nhà cái gì có thể mình đi 1 tiếng cũng được. Mình đi thiền hành ngồi 1 tiếng mình đi 1 tiếng. Thì khi mình đi làm công việc cũng vậy, mình ứng dụng vào ngồi thiền. Thì khi mình hạ thủ công phu tu thiền mình đi thông thả hồi cái tinh thần nó thơ thới, như nãy mình ngồi thiền á, thì có khi không trầm, có khi tỉnh táo không? Nhưng mà khi mình ngồi xả thiền xong mình đứng dậy mình đi một hồi thì thấy tinh thần của nó sao? Nó tỉnh táo, nó sáng suốt, máu huyết nó lưu thông. Đó. Thì nếu mà khi đó mình tinh tấn mình đi bách bộ,
chứ nhiều khi mình ngồi thiền nó ấy rồi mình không có ấy nữa, cho nên mình phải khéo đổi cái trạng thái mình hạ thủ công phu tu thiền, mình phải khéo điều hòa thân và tâm của mình. Cái tâm mình thường nó nghỉ ngơi, nó suy nghĩ nhiều quá thì mình cho nó bớt suy nghĩ bằng cách mình đếm hơi thở. Thì khi mình đếm hơi thở thì thấy cái mind mình nó relax, nó tốt. Cho nên khi mình phải khéo để không thôi mình có nhiều người gắng thức khuya để ngồi, hoặc thôi mình tinh tấn quá là cái cơ thể mình nó sinh bệnh, thì tự chỗ sinh bệnh thì muốn mau mà trở lại là thành chậm. Cho nên chúng ta phải khéo có điều hòa thân và tâm của mình, khéo dụng công. Cho nên nhiều khi quý thiền sinh trở về đây với thầy hướng dẫn ngồi thiền, rồi xong rồi cái đi thiền hành, rồi xong rồi có bộ pháp thoại, nó thay đổi nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng là thiền. So the second point here is that meditation brings you a careful sort of control and awareness of your body and your mind, right? So when you're meditating, right, you're able to be aware and control your body and your mind. So you're at a different state, like a heightened state of sort of like back to the point of like the happiness, right? You're able to be aware of yourself. You're able to aware of your surroundings. You're not being disturbed by the surroundings. You're just being aware, right? But once in a while, when you're sitting for too long, or you're doing something for too long, or you go out and you work for too long, you're from that high state, and then your body starts to wear out, it gets tired, your mind, your soul starts to get tired also. And so and that's kind of the reason why we here sit for 4 or 5 minutes, and then we stand up and we walk. We walk because we try to carefully change our state of meditation, because something that sometimes being in a state for so long, it wears down your body, your mind. So when we all come back here, right, and we have Thay, who shows us like how to do meditation, right? All that variety is mixed up, right? You're sitting there, and you're standing, and after that you're sitting back or listening to the lecture, the lessons. So there's a variety into it, right? You're carefully controlling your body and your mind so that it's still fresh. It's not being tired easily. And that's how you mostly do it. And then you at home you should be doing that the same thing too. It's like you don't try to like be in a fixed state for so long. You try to mix it up, right? And sometimes in life you do like stay at a fixed position for a long time, and you're not being aware of it. So it's best to like stand up and take a walk. The term here is 100 walks basically. So it's sort of like how we walk around here in 20 minutes, right? It might not be exactly 100 walks, but it means like a lot, right? Walking a lot. So walking can help. And then also one thing Thay mentioned here is like sleep. Like sometimes you meditate and you stay up too late and you don't sleep at all, then it's best for you to go to sleep so that you keep your body healthy. Like again, like if your body's not healthy, you can't really meditate. So your body and your soul, your meditation helps with your body and soul, but you still have your body and your soul, and you still need to nourish that in order to continue meditating. So sleep well is another thing he mentioned. So if you stress or like you need some sort of meditation, it's best to take 100 walks, and also check for your sleep. And so that's the 2 key ideas.
Cho nên nói về điều hòa thân và tâm, thì khi chúng ta thủ công phu mà cảm thấy nó mệt mỏi ở một cái tư thế như ngồi thiền, thì chúng ta nên đổi qua cái trạng thái là đi thiền. Đi thiền mà cảm thấy nó uể oải thì chúng ta nên nằm, đi, rồi đứng, rồi ngồi, rồi nằm. Cái quan trọng nhất là chúng ta khéo điều hòa thân và tâm của mình cho nó được khỏe khoắn. Và cái nữa là chúng ta nên thực tập liên tục, chứ đừng có một ngày nóng và 3-4 ngày lạnh. Khi nó gió nó không có khéo điều hòa, giống như mình vào mùa thu thì chúng ta không có mở là lạnh nữa, mà giờ chúng ta mở khéo điều hòa thì cơ thể mình không có bệnh. Thì chỗ đó thì chúng ta dùng công tu tập một cách nó liên tục, mình khéo điều hòa trong việc ở đây thì nói về cái dụng công tu, nhưng mà mình thêm rộng thêm nữa cái dụng công tu là cái việc chính. Nhưng mà ngoài cái việc chính thì nó có những cái hỗ trợ cái việc tu tập. Ăn mặc ở bệnh của mình cũng phải khéo điều hòa để cho nó làm cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, không có bệnh tật. Thì do mình khéo dụng công thân và tâm của mình nó điều hòa trong việc ăn mặc ở bệnh nữa, thì cái sự tu tập mình nó sẽ mau tiến bộ. So again, like the point saying is you have to carefully control your body and your mind. And in stages of meditation, right, there are 4 stages or 4 different states of meditation. You're walking, meditating, you're sitting, meditating, you're walking, meditating, you're standing, meditating, right, and you're lying down, meditating. So if at one state of meditation, you do it for a long time, and you feel the need to get rest, or you're tired, then you should slowly and carefully switch to a different state. Like when you're sitting there for 45 minutes, right, you want to switch and go stand up, standing, meditating, or you go around walking, meditating. And so it's about being carefully control your state of meditation, so you don't get tired with your body and your mind. Another thing to say is that you try to be consistent with your meditation. So you might have like 1 or 2 hot days, hot as in like you continue practicing meditation, and then the rest of the like a week or the next 3 or 4 days you went cold, right? So it's important to be consistent and keep on practicing. That way, you're carefully regulating, or you're carefully controlling your body and your mind. It's sort of like the thermostat here in the summertime, right? In the summertime, maybe also in the springtime too, it gets hot, so you would turn on the AC, or you chill down the temperature so that it's cooler. But when fall times comes, or winter time, you turn on the heat. And it's that analogy is the same with like how you control your body and your mind, is that you have to carefully control your body and your mind, like just like a thermostat. And so that's sort of the how you can control your body and your mind, so that you can keep it healthy and you can keep on practicing meditation. Cái nữa là thời tập, cái thời giờ để mình thực tập trong một ngày. Mình thắp một cái nén nhang khi mình ngồi thiền. Khi nào cái nén nhang nó tàn đi thì lúc đó mình mới xả.
dù trải qua 100.000 kiếp, nghĩa là 100.000 đời, cũng không có ngày được thành công. Người xưa hay dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn, liền tự nhắc rằng công phu như trước, không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, rồi năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người. Việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Do đó đau xót hối tiếc, lại thêm phần cố gắng. Nhà nho Châu Long Câu nói, chớ bảo ngày nay chẳng học, còn có ngày mai. Nghĩa là mình hiện bữa nay mình không học, mình không tu, mình đợi ngày mai mình mới học mới tu. Chớ bảo năm nay chẳng học, còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người. Than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai. Công phu tu tập Phật Pháp cũng như nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời. Chỉ 4 chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Cho nên khi mình ứng dụng, mình tu tập thì mình phải biên mật, đừng có đợi, đừng có dễ vui, hẹn. Cái này là cái bệnh luôn luôn, cái hẹn, mình đợi ngày mai. Cho nên khi mình hạ thủ công phu tu thiền thì mình nên có cái thời giờ mình tu tập cho nó miên mật, đừng có lơ là, đừng có hẹn. Cho nên cái thời tập, cái thời khóa tu tập hàng ngày của mình cần phải giữ cho nó miên mật đều đặn. Dẫu cho thầy bạn không có nhắc, nhưng mà chúng ta vẫn phải tự mình lập nên cái thời khóa và nỗ lực tu tập, chứ có hẹn. So one thing I forgot to mention is that besides all that, the four states of meditation, right? You practice meditation. It also helps you with your your supporting. He calls it supporting like actions, right? What you're wearing, or you're wearing clothes, and you're eating, and things that are supporting you in your daily life, right? Wearing, eating, just driving car, right? Those like supporting action besides those 4 states of meditation. So if you're able to practice meditation, right, not only it helps you with your body and your mind, it also helps you kind of control your daily life and the daily actions around you. With you're driving your car, or you're eating, you're wearing clothes and things like that. As for what he just said now, so he's saying that you need to keep practicing consistently. Again, that's the kind of the third point, but reiterating back to the second point about being consistent and practicing meditation, because he quoted a Confucian scholar who says that life is sort of like an incense. In a way, it burns as fast as an incense if you're not being aware about it, and so time doesn't wait for anybody. So you need to practice meditation sort of right away if you're being aware about it, right? Don't like delay it or like slow it down, because like once it burns out the incense, it's like your life is you reach the end of your life, you know, and you never get a chance to practice meditation. So practicing meditation is you can say it's a blessing in a way, right? Yeah. And life is like an incense, so you just need to practice it before the incense goes out. Yeah. Cho nên khi hạ thủ công phu tu thiền, chúng ta biên mật ứng dụng thiền, chúng ta
Trước hẹn mình phải lập lên cái thời khóa, rồi mình thực tập. Một ngày mình thấy một buổi mình thấy nó qua rồi, mình chưa có được lợi ích an lạc, chưa có nếm được cái nguồn niềm vui của sự tu tập đó, mình phải tiếp tục tu nữa. Đừng có nói bữa nay mình được vui ích quá thì thôi mình nghỉ, hồi đời mới đi. Cái thời khóa mình đã đưa lên rồi thì chúng ta cứ y theo đó mà thực tập, cứ biên mật, gọi là cái ý chí, cái niềm tin, và cái ý chí mình nó phải vững, phải mạnh. Mình biết mình ngồi thiền nên mình tập mình làm chủ thân và tâm, nhưng mình ngồi thiền mà mình chưa có làm chủ thân và tâm được đó, thì mình phải tiếp tục đặt lên cái thời khóa. Và mình tập lên cái thời khóa sáng, trưa, chiều, tối, mình thay đổi. Như ngồi thiền, rồi đi thiền hành, rồi mình đứng, mình xem sách, mình ngồi mình đọc sách, mình nghe băng giảng. Nhưng mình ứng dụng trong đi đứng nằm ngồi, trong mỗi cái thời khóa nó liên tục. Thì cái thời khóa mình mỗi ngày thì mình cứ thực tập liên tục, đừng có hẹn. Cái lỗi là do mình đợi ngày mai. Cái gì cũng nên thôi để ngày mai thì mình sẽ tu tập nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn. Bữa nay mình buông lung đi, mình nghỉ ngơi đi, thôi mình nghỉ, không ngồi thiền đi. Cái đó là một cái bệnh làm cái là buông lung, làm cho chúng ta sự tu tập nó không có tiến bộ. Cho nên khi chúng ta hạ thủ công phu tu thiền, chúng ta học pháp môn này rồi thì chúng ta nên tin tưởng và chúng ta nên thực tập mỗi ngày liên tục. Trong đi đứng nằm ngồi thì cái ngồi là cái điều kiện tốt nhất, meditation sit up là cái điều kiện tốt nhất, nhưng mà mình phải làm cái thời khóa đó là mỗi cái việc mình làm đều là thiền hết, xả thiền, mỗi động tác đều là. Khi mình ngồi xong ngồi phải xả, sau đó rồi như là cho mỗi vị đây mỗi quyển cái phương pháp tạo thiền đó, giờ mình học cho nó thuộc, để khi ở nhà quý vị ngồi lâu mình phải so đốt, để lâu ngày nó đau nhất, và từ chỗ đau nhất cái hoặc đó mình tu tập nó không tiến bộ đây chúng ta ngưng, còn từ chỗ ngưng nữa thì cái sự tu tập nó không tiến bộ. Nhưng mình để vui cho mình hẹn làm hẹn nữa. Cho nên khi mình đã quyết chí mình tu thiền thì chúng ta nên nỗ lực, đừng có hẹn, phải giữ cái thời khóa cho nó đều đặn mỗi ngày. So the best way to be able to practice meditation is to set up yourself a schedule. Basically, that's the main point. Is that you kind of need to be consistent about it and set up a schedule. It doesn't have to be a physical schedule. It could be like a mental schedule, right? You're saying to yourself, you're being consistent. You want to practice meditating whenever you can, or you have time, or you don't want to like say, oh, I'll skip it today, just do it tomorrow, right? So it's about consistency, and again, like time doesn't wait, so you sort of have to be consistent about it, because we don't have a lot of time in life, and it's important for us to practice meditation in order to find happiness, find joy. Sort of like how we all come back here and we meditate again with like 4 stages of meditation. You're sitting meditating, you're standing meditating, you're walking meditating, you're lying down meditating. And so when you're sitting here, right, you're in a meditative state, and then when break out of that state, right, you're massaging your parts, your arms and your legs. You're also trying to be in a meditative mode, like you're resting, you're relaxing, and I don't know that
you folks here have received a book, a pamphlet about like the ways of meditation. That's what he was asking. Right? Yeah, the ways of meditation. So you should go back home and read about it. It'll show you like just ways, like different states of meditation, how you would meditate sort of properly, like when you're sitting, right? Like you're sitting in a certain way, you're meditating for certain minutes, like here 45 minutes, but you can go on more than 4 or 5 minutes, an hour, 2 hours, that's okay. And then that's basically how you would eventually find your happiness, your joy, is that you practice meditation and you practice it consistently. So, this is the end, so it's open up for questions. Well, if you're aware of aging, the aging process, and you, I think just being aware of it, that's part of the body. That can help, I'm asking, that can help you accept the little aches and pains you have with aging, without focusing, like just say your knees hurt. Yeah. But meditating, acknowledging aging is a normal process that we all go through. Meditating on that takes the focus off the pain, or you know what I'm trying to say? Does it help you accept aging if you meditate that, I think it's common sense. I don't think it's really a question. But do you understand what I'm saying? I'll try to, sort of. Just accepting that you are aging. In pain. Takes the focus off from the pain. The little things that are happening when you're aging. Thì câu hỏi là giống như là lúc mình ngồi thiền gì đó, tại vì giống như là cái lão, để cô nói về cái phần lão, sẵn lão mình thử, cô nói cái phần lão là nó giống như là ai cô biết, cô chấp nhận đi, cô nhận biết rằng là ai cũng phải trải qua lão nữa, giai đoạn lão là già. Rồi trong người mình thì bắt đầu bị bệnh vậy đấy, bị bệnh, bị đau đau gối vậy đó, thì tôi nói là lúc mà ngồi thiền thì nó có kiểu như là nó có giúp mình chấp nhận cái sự việc mà mình chấp nhận cái bệnh của mình á, cái chuyện mình ai cũng phải bị lão không á, mà làm sao mình lại chấp nhận được vậy đó, để cho cô ý câu hỏi vậy đó. So you said how does meditation help with accepting the pain? Yeah, just accepting the process of aging instead of fighting it. Thà hơn mà mình chống chọi với nó thì mình làm sao mình như vậy ngồi thiền chấp nhận được cái sanh, già, bệnh, rồi chết, ai cũng sẽ trải qua. Nhiều khi ta sanh rồi thấy chưa có già, mới có già còn trẻ rồi chết, chưa có trải qua bệnh đột hết. Cho nên khi mình tu mình quay thì mình thấy cái sanh già bệnh chết nó vô thường, nó thay đổi vậy, nó nhanh chóng vậy đó, cho nên mình cố gắng mình dành cái thời gian mình tu tập. Không biết nó đến lúc nào, nhiều khi nó đau nhất nó để nhắc cho mình biết thì nhớ tu. Chứ nhiều khi chúng ta cứ dễ vui, cái ham vui rồi cái quên, cho nên mỗi lần nó đau nó nhức, còn thôi mình thấy trên đầu mình nó tóc bạc hết, hay là nó đau, nó nhức cái tay, nhức chân này kia đó, đó là cái vô thường nó nhắc mình đó. Nó nói cái ngày giờ nó sắp của mình nó sắp hết rồi đó. Nên mình thấy Đức Phật phải nói sanh già bệnh chết ai cũng sẽ trải qua, cho nên mình cũng sẽ trải qua. Cho nên nhiều khi mình quên đi cái mình thấy đau nhức này kia quá, mình không chịu mà tu. Cho nên mỗi lần thấy đau nhức nó cố gắng mình quay trở về, mình biết cái thân mình nó sắp hoại, nên mình tranh thủ những cái giờ phút mình còn sống, mình
cố gắng mình tu để mình tạo cái công đức đạo làm này, mình tạo cái nhân lành để giác ngộ giải thoát này, an vui hạnh phúc này, mình tranh thủ ra, mình nỗ lực mình tu. Cho nên khi mình tu á, thì nó có cái niềm vui, nó đến thì mình tiếp nhận và mình chuyển hóa nó bằng cách mình nỗ lực mình tu tập. Khi mỗi khi nó đau nó nhức, hay là mình thấy trên đầu mình có sợi bạc, hay là cái gì đó, hay là người ta đang thân thích với mình đây, tự nhiên cái gì người ta không thân thích nữa, một tự nhiên cái ta bệnh, cái ta ra đi, thì người ta đang khỏe đây, cái mình cứ nặng mấy cái tới chừng người ta đang gần bên mình đây, cái thời gian người ta đi mà ta bị té bởi vì cái rồi xong cái ta đi, một người ta đang gần bên mình đây, mình thấy. Cho nên cái mà chớ nói là vô ích á, mình thấy người ta đang nhất, hoặc ta thấy người ta chết, cái mình quay trở về nỗ lực tu tập. Cho nên bây giờ mình không thấy bên ngoài, nhiều khi mình lo cái suy nghĩ trong đầu, mình không thấy bên ngoài, mình quay cái đau nhất cái chân của mình, nghe nó thôi, mình thấy cái mình quay trở về nỗ lực tu tập. Cho nên bớt đi những cái việc vô ích bên ngoài, mình lấy cái việc sanh tử là cái việc chính yếu nhất để mình làm cái hành trang để mình nỗ lực tinh tấn tu tập. So the Buddha kind of says that in his sort of his life, throughout his life, and like his journey to achieve nirvana and to achieve awakening, to become the Buddha, right? He saw the 4 stages of life, which is aging, birth, aging, sickness, and then death. So he said, those are the kind of the core things you cannot escape from, especially death, which everybody will have to face. And sometimes some people they even skip stages. Like some people might just be born, and then for some unfortunate reason they die. Right? They have those postnatal diseases, right? They might skip stages. They won't reach old age and die. So people skip stages, and because of that, right? Some people are, it's just unfortunate. Now you, on the other hand, you're able to be aware, right? Aware of your sickness, your knees is hurting, and so that's kind of like a wake-up call, a reminder, that acts like a reminder for you to, hey, like your body is like aging. You really don't have a lot of time left, or like you think, like you're hurting all the time. So you're kind of being self-reflecting back to yourself. Like it is, like I'm suffering through like the stages. Like I am sick. I am old. I'm hurt. And so once you realize that wake-up call, then you start to be able to practice meditation. And meditation is just like that wake-up call leads you to want to meditate in order for you to seek out any happiness left in your life, right? Anything that before, you might bring back karma. You did something that's bad karma, or you didn't find happiness in your life, or like you go to work and you didn't find happiness in that. You're stressed and like your knees are hurting, stuff like that, right? It's time for you to revert back to meditation, to look inside yourself, and to be able to control your body and your mind, so that you can seek out whatever happiness you have left going forward. So that's kind of the key that Thay is just talking about. It's like just seeking out happiness and returning back to your core self, right? Being able to be aware of your body and your mind, so that you can find happiness moving forward. Yeah. Thank you. What's your name? Henry. Henry? Yeah. Thank you. You did a great job. Thank you.
hỏi Thiện câu nhẫn. hỏi có tên con này Đêm nhồ. Buddha tên pháp danh này thiện nhẫn. thì nhẫn Ừ. Thiện nhẫn That's his Dharma. pháp danh. Dharma yeah. Có pháp danh này. True Dharma, but I don't know what it is in Vietnamese. Cô không biết cái tên pháp danh tiếng Việt cái gì nhưng mà cô có tên pháp danh nha. Có. You have it. Is it in English or your Dharma name? Yeah. It was True Dharma, but I don't remember the Oh. Vietnamese name. True Dharma, true là chánh Translate true Dharma. Dharma. And thank you to That's a all chánh pháp. for listening, and wish to all have your food and face in slabs. Để nói lại. Cảm ơn. Thank you to all for listening, and I wish to all the best, joyful, and peacefulness in life. Oh, well, thank you. Thank you, Tom. You too. Yeah, sorry, sometimes his pronunciation might not be clear, so I just want to clear it up. Chúng sanh